One is wheat, gum, and another is maize. Okay. So in this slide, you see basically this crop suffer from a large number of diseases, and in this slide you see I have tried to list up some important diseases we have in the country. So, if you see, hey, kotha bolo na. বাস খায় বাস হ্যাঁ এর খাবার তো বাস না ঠান্ডা দেখছো না টিভি তো এবার ফোনে টোনে এই কথা বলতেছো কেন? কথা বললে তো আমি মিউট করে দিব। মিউট করে দিলে তো সমস্যা। Pandas bamboo food very lost to climate change. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পান্ডার কি বাঁশের পান্ডার যে খাবার বাঁশ। এই কে কথা বলতেছো কে? কথা বলো না, কথা বলো না। So the important diseases of wheat are blast. Blast is one of the important disease in the country. Caused by Magnaporthe oryzae pathotype. We call it MOT. Magnaporthe oryzae. This pathogen also causes disease in rice. So that's why only the Triticum pathotype can cause disease blast. Then Fusarium head blight, you see the Fusarium graminearum. Imperfect stage, and one is perfect stage, Zibberella GE. Imperfect stage when they reproduce asexually. That means they can produce spore or conidia, something like that. When they go for sexual reproduction, this stage is called perfect stage, Zibberella GE. So the main pathogen is Fusarium graminearum. Very close disease is Fusarium head blight. Then the third one, leaf blight or black point. The disease has two phases. One is leaf blight and another is caused by Bipolaris sorokiniana. Bipolaris sorokiniana. In addition, there are some other pathogen may involve. One is Alternaria triticina, and some others. But you can say only Bipolaris sorokiniana, that's enough. Leaf blight or black point hit is wheat caused by Bipolaris sorokiniana. There are some rusts, and there are three types of rust noticed in wheat. One is called stem rust, and the symptom when noticed on leaf, we call it leaf rust. And the another type of symptom we can see, we call it stripe rust. So stem rust, Puccinia graminis form, FSP means form species TTC, only can attack the wheat. Puccinia triticina. This pathogen formerly known as Puccinia recondita. Puccinia recondita, you see here. And then stem rust, stripe rust, Puccinia striformis. Puccinia striformis, not Puccinia. You have to call Puccinia. Foot and root rot, another disease noticed in the seedling stage caused by some soil invader, soil-borne pathogens. Fusarium graminearum or Fusarium calmorum, Rhizoctonia solani, Pythium species. These are the soil-borne pathogen may involve. Then loose smart of wheat. Sometime we can see it's a minor disease in the country caused by Astilago TTC. Astilago or Astilago, what you can say, Astilago TTC. Then we can see the powdery mildew of wheat, Bloomeria graminis, form species TTC. Bloomeria graminis, form species TTC. So these are the important diseases we usually notice in the country. Last নামকরণটা বুঝলাম না স্যার। Bloomeria graminis, form species TTC. So form species TTC বলতে কি বুঝাইছে? Only can attack the wheat. There are many types of powdery mildew you can see in many other crops. So this species, this fungi or this fungus, Bloomeria
and graminease from the Gramineae family because wheat belongs to the Gramineae family. So Plumeria graminease, and only can attack the wheat. That means this pathogen can cause powdery mildew symptoms in wheat. So I call Plumeria graminease from species disease. If someone asks you name 3 important or 4 important or 5 important diseases of wheat, you can list from starting from blast, fusarium head blight, leaf blight or black point of wheat. Then you can say one type of rust, stem rust, leaf rust, stripe rust, anyone, and then foot and root rot, loose smut, powdery mildew. So basically this disease is a challenge for wheat production in some of the growing areas. I can tell you the fact here. If you see here in these slides, just try to get some points. In 2016, some of the districts of Bangladesh affected due to wheat blast pathogen. And you see here, Pabna, Kustia, Meherpur, Chuadanga, Dinaida, Jashore. In addition, Borishal and Bhola, some part of Borishal and Bhola also affected. If you see here, how much area affected in that year, 2016. But nowadays, there is no serious problem of wheat blast in that area. And here you see the affected plant parts, and see here the pathogenic structure, means conidia. So we noticed this wheat blast in Bangladesh in 2016. 2016 সালে এটা প্রথম বাংলাদেশে আমরা এপিডেমিক আকারে নোটিস করি। এর আগে এই ডিজিজটা এই দেশে আমরা কখনো দেখিনি। Now see the symptoms and usually as I told you, the pathogen can produce this type of pathogenic structure called conidia. Conidia in the asexual stage, this pathogen Magnapur theorize Titicum pathotype mort, সংক্ষেপে মট বলে, এই মট প্যাথোজেন এই কনিডিয়া তৈরি করে। 3 celled, 3টা সেল কনিডিয়া, পাইরিফর্ম টাইপ কনিডিয়া, লাটিম শেপ বা পাইরিফর্ম, usually pyriform type conidia. When they produce this conidia, and this conidia come in contact with the wheat parts. Now the question is when. If you see here, what are the conditions basically induce the wheat blast infection? You see warm and wet weather, and if you noticed continuous rain, especially in early to mid-February. For example, this year we have no rain in February. In 2016, there was rain in early February or mid-February, and followed by warm temperature. When? During flowering. যখন ব্লুমিং হবে, ফ্লাওয়ার বের হবে, ঠিক এই সময় যদি কয়েকদিন বৃষ্টি হয় ফেব্রুয়ারিতে এবং একটু হয় ফেব্রুয়ারি বা মিড ফেব্রুয়ারি বা এরকম লেট and followed by hot, sunny and humid days. These factors collectively enhance the infection by mort pathogen. And usually report says that minimum temperature is 10 degrees centigrade and maximum temperature is 32 degrees centigrade, but optimum 25 to 30 degrees centigrade for infection. So these are the weather or environmental conditions can induce the epidemic development of the disease. Epidemic means mohamari akare dekha dite pare. High nitrogen fertilizer and aerobic soil and drought stress. If you do not irrigate your wheat crop, and if you apply the high nitrogenous fertilizer, both these factors collectively enhance the epidemic development of the disease. Moreover, due to global climate change, the carbon dioxide concentration increases in the atmosphere that basically enhance the wheat blast infection. High relative humidity also required for the sporulation of mort pathogen. Rain and or heavy dew. Rain and dew are required for episodium formation. Episodium formation means
যখন এই প্যাথোজেনের কনিডিয়া হুইটের লিপে আসে তখন সেটা জার্মিনেট করলে একটা থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার পেনিট্রেট করে হোস্টের টিস্যুর ভিতরে, সেটাকে অ্যাপ্রিসোরিয়াম বলে। তার মাথাটা একটা গিটের মতো থাকে। এটা তোমাদের ফাঙ্গাস যিনি পড়াইছেন বা পড়ানোর কথা তাদের পড়ানোর কথা এগুলি। And then release the spore. So rain and dew also important for releasing spore, and high humidity, as I told you earlier, promotes the lesion expansion. শুধু ইনফেকশন হলে হবে না, লেশন এক্সপানশন হয় হাই হিউমিডিটির কারণে। ক্লিয়ার? So these are the weather conditions. Warm and wet weather, continuous rain, especially in February or during flowering, and followed by hot and sunny days. And high nitrogenous fertilizer, low irrigation, high relative humidity, rain and dew. So now we move to the symptoms. Once the pathogen come in contact, and one of the important difference with the rice blast is sometimes we cannot see the symptom on the leaf in case of wheat. Wheater ক্ষেত্রে কখনো কখনো লিপে সিম্পটম দেখা যাবে না, but directly you can notice the symptom on the head. Spike of spikelet, এটাকে কি বলে? গমের স্পাইক অফ স্পাইকলেটটাকে কি বলে? টোটালটাকে সংক্ষেপে বলে কি জানো না? বটানিক্যাল টার্ম হেড বলে, হেড। গমের শীষকে কি বলে? হেড। হ্যাঁ, হেড বলে। You can see the head. And so what we can see, you see, if we notice the symptom on the leaf, what you can see, a small dark brown spot without light center, type 1 lesion. Where you see at the tip of this arrow, you can see the dark lesion. We call it type 1 lesion, dark brown lesion without any scalar center. And this indicates that this wheat variety are resistant. But if the pathogen if the wheat varieties are susceptible, then you will see the larger eye-shaped, চোখের মতো eye-shaped lesion. You see the eye-shaped lesion with dark brown margin and tan or ash color center. We call it type 5 lesion. And this type 5 lesion basically very important for epidemic development, because in this lesion, mold pathogen can produce conidia. If you don't see this type of symptom even in the leaves, but you can notice the symptom on the head. What is the head symptom? Head become discolored. I mean, if you burn the green color head, that turn into straw color. So bleached out symptom. Bleached out means color change, deviate from its normal color. Burning symptom you can see. So what you can see, usually wheat head green in color, but if the pathogen attacked, then you will see the bleached out. Bleached out means color change, turn from green to straw color, or burning, something like that, on the spikelets. And if you closely observe, you can see the blackened or black discoloration at the rachis of such infected heads. So these three distinct symptoms we can notice in case of wheat blast. So initially, small dark lesion or spot we can see. This type we call it type 1 lesion, and this sometime later on this type 1 lesion turn into type 5. What is the character? It's eye-shaped larger lesion and dark brown margin and tan center. Okay. And once the pathogen escape the infection on the leaf, but you can notice the symptom on the head at bleaching out or bleached out symptoms. And you can see the black discoloration on the rachis if you closely observe. Here you see, in this slide, you see the different level of infections. For example, initial infection 1 or 2 grains. And always you can notice the infection from the tip to downward. Infection always start from the top of the head and proceed downward. নিচের দিকে চলে যায়, এবং তোমরা দেখছো যে গ্রেডিং করে আস্তে 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 বাড়তে বাড়তে একসময় পুরো গ্রেইনটাকে পুরো হেডটাই কি হয়ে যায়? ব্লিচড আউট হয়ে যায়, পুরো হেড ব্লিচড আউট হয়ে যায়।
You see here. Usually, we can notice the symptom of the above ground parts, but the most common symptom is infection of head. Usually, in case of wheat blast, we cannot see the leaf infection. Most of the cases, we cannot see the leaf infection, but we can see the infection on the head. You see, the infected heads become blisters starting from the tip, as I mentioned earlier. And blackened rachis means the rachis become black, and the grain produced inside this or inside such blissed out heads, or sometimes there is no grain at all. If you see here, you see these are the healthy grain and these are the infected grain here. And you see the rachis and the blackened area. And leaf lesion in the field may vary, as I told you earlier. Type 1, sometime we can notice type 2 and type 5 lesion. There are 3 types of lesion form on the leaf. A small dark brown spot without any center, light center, we call type 1. And eye-shaped lesion, comparatively smaller light center. And larger eye-shaped lesion with light tint center and dark brown margin, we call it type 5. And you see, once the sporulation, but once the fungus start to produce spore on this type of lesion, it turn into gray color. And you see the this type of lesion, especially type 5 lesion, produce huge number of spore on that straw color area inside the dark margin. And unfortunately, or you can say, there is no spore formation. Spore formation we can notice in case of type 1 lesion. And in this red mark area, you see what is the basic difference between wheat blast and rice blast? The basic difference of wheat blast between wheat blast and rice blast is we can see the symptom of wheat blast only or mostly on the head. But in case of rice blast, we can notice the symptom in both leaf and in the panicle. And the teacher who will teach you the rice disease, hopefully he will explain the symptoms and other things of rice blast. So what you can do, draw the things and label them. In our case, in case of plant pathology, you have to draw and label the things so that you can ensure 60 to 70% marks. And if you can write 1 or few sentences or 2 or 3 sentences, that should be enough. So the symptoms start from here. Infected heads become blisters starting from tip with blackened rachis. Either produce shriveled seed or no seed at all. কখনো কখনো কুচকানো seed produce করে অথবা কখনো করে না এই ধরনের ইয়ে। And you see wheat leaf lesion may vary. 3 types of lesion we notice: type 1, type 2, and type 5. Smaller lesion called type 1 lesion and larger lesion called type 5 lesion. And for epidemic development, Mohamari korar jonno type 5 lesion is important because this lesion produce thousands of spore inside the areas. Now I want to, or I have tried to draw the hypothetical disease cycle of blast. What are স্যার একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না। বলো। আমরা যে বললাম যে রাইসে হচ্ছে ব্লাস্টের ক্ষেত্রে লিফ আর পেনিকেল দুইটাতেই সিমটম হবে, তাহলে এখানে তো দেখলাম যে হুইটের লিফেরই তো স্যার 3টা সিমটমস, যে টাইপ 1 লেসিয়াম, টাইপ 2, ওগুলো তো লিফেই হচ্ছে তাহলে। Okay, very good question. The answer is most of the cases. You have to remember, most of the cases in case of wheat, we can notice the symptom only in the head. But in case of rice, you can notice the symptom in both leaf and panicle. Clear? But sometimes in case of wheat, you cannot see the symptom. Sometimes, or most of the cases, you cannot see the symptom on leaf. But if you see the symptom on the leaf, the symptoms look like this. Clear? Usually no, you can directly notice the symptom on the head. Head. Okay,
So, thank you, sir. What are the sources? Native grass species. Still, people trying to investigate from where the pathogen come, but it has been suspected that the moth pathogen may come from grasses and infected seeds. And sometimes this type of saprophyte can also survive on the crop refuges or residues. Crop residues means after harvesting the crop, you left some things in the field. So these three things may serve as source for primary inoculum. And in the previous slide, I tried to explain what are the environmental conditions: warm and wet weather, continuous rain, and the temperature range between 25 to 30. All these factors collectively induce the pathogen to produce spore. Once the pathogen produces the spore, this pathogen fall on the leaf surface. For example, on the leaf surface, if don't produce flower, in the leaf surface. And in the leaf surface, they produce the lesion, as I mentioned earlier, type 1, type 2, and type 5 in these drawings. And once the plant produce hay, I mean the start flowering, then what will happen? If the weather condition prevail like continuous rain, and after rain there was a warm and wet weather, I mean the temperature 25 or 30 or more than 30, then the spike of spikelets become infected. And usually infection start from tip, proceed downward. Here you see the bleached out spikelets. And lots of spore produced in these spores, and then transmit or infect the other plants. We call it secondary cycle or secondary infection. Usually, secondary infection or secondary dissemination of the conidia takes place by air and rain splashing. So এইভাবে তোমরা একটা হাইপোথেটিক্যাল ডিজিজ সাইকেল সুন্দর করে ড্র করে লেবেল করবা, এরোতে দেখাবা কোনটা কি। এখন কথা হচ্ছে এখানে আমি একটা কোশ্চেন রাখছি, যেটা তোমার কোশ্চেন ছিল যে লিপে যদি ইনফেকশন না হয় তাহলে কিভাবে। এটাই এখনো কোশ্চেন, যেটা কি লিপের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে, ইনিশিয়াল ইনফেকশন লিপে হয় লিপের মাধ্যমেই ছড়াচ্ছে, নাকি হেডকে ইনফেক্টেড করার পর হেডে যে সেই স্পোরগুলি তৈরি করে সেভাবে ছড়াচ্ছে। Still many questions need to be answered, even the researchers. So one of the potential projects is now running in our department, and I have been serving as principal investigator of this projects. This project is running with the financial support from Krishi Gobeshona Foundation, and there are three components. One is Bangladesh Agriculture University, I mean our department. Another is Bangladesh Wheat and Maize Research Institute, BWMRI, and another one is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University, Gazipur. So these three components basically are trying to address many issues in these projects. So coming April, the deadline of the projects. So we are hoping to give some solutions against this disease. So you can explain the hypothetical disease cycle in a way like this. The control. Control is very hard to control. However, we can go for two types of strategies. One is short-term strategies. For example, you have the wheat blast symptom in the field. What you can do? So BWMRI, I mean Bangladesh Wheat and Maize Research Institute, after 2016, they have tried and released a variety Barigum 33. This Barigum 33 is a blast tolerant variety. So you can use or you can suggest the growers to grow Barigum 33 in the blast prone areas, especially Meherpur, Kustia, Zinaida, Borishal, Bhola, Pabna, Jashore, so on. In that area, we have to encourage the farmer to grow Barigum 33. And then rotation should be fine. Wheat and wheat is not expected. So what you can do, you can suggest the farmer, please try to go for rotation with well seed crops and pulses instead of wheat. So one of the important cultural practices may reduce the inoculum. Crop rotation কিভাবে হেল্প করে? তুমি যদি বছরের পর বছর গম করো, প্রত্যেক বছর ইনোকুলাম অ্যাড হয়। আমরা এটা মাস্টার ডিগ্রিতে পড়াই, কিভাবে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং, এপিডেমিওলজিটা আমিই পড়াই,
কিভাবে epidemiological development হয় একটা প্যাথোজেনের ইয়ার বাই ইয়ার ইনোকুলাম থ্রেশহোল্ড বাড়তে বাড়তে ক্রপ রোটেশন হেল্প করে ইনোকুলাম লেভেলটাকে কমানো যায় অয়েল সিড ক্রপ বা আদার ক্রপ দিয়ে পালস দিয়ে residues may serve as inoculum, right, as I mentioned in the disease cycle, so you can eliminate this by burning. After harvesting the crop, you can burning the crop residues is one of the important approach, cultural approach. And you have to keep your field weed free, so keeping crop fields weed free. If wheat serve as alternative host, so you can remove these weeds so that you can avoid the inoculum in the field. And most important thing is for wheat blast, you can suggest the farmer before flowering or at the time of flowering, they need to spray two important chemical fungicide. One is Trooper, tricyclazole, and another is Nativo, contain tebuconazole plus trifloxystrobin. At 7 to 10 days interval after starting at early flowering stage. ফ্লাওয়ার আসছে বা আসতেছে এই সময় থেকে স্প্রে করা শুরু করতে হবে তুমি যদি অ্যাভয়েড করতে চাও হুইট ব্লাড ইনফেকশন। কি ধরনের ফাঞ্জিসাইড? দুইটা ফাঞ্জিসাইড। কি কি? ট্রোপার আর নেটিভো। ট্রুপার এবং নেটিভো এর জেনারিক নেম হচ্ছে ট্রাইসাইক্লাজল এন্ড নেটিভো এর জেনারিক নেম হচ্ছে tebuconazole, means it contains two active ingredient tebuconazole and trifloxystrobin. And you have to spray at 7 to 10 days interval starting in the early flowering stage. These are the short-term strategy: resistant variety, rotation, sanitation, and weeding with chemical fungicides. Early planting also helps to avoid wheat blast epidemic. In addition, there are some researches explained that if you apply silicon as fertilizer, it enhances the resistance in wheat against wheat blast pathogen. So silicon application is another way. Long-term strategies. It's a new disease, as I told you earlier. There should have a national plan. Conventional and molecular breeding, CRISPR-Cas9 is a genome editing technique. You can develop new varieties. One of our component, Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University, Professor Tafajul Islam has been trying to develop a variety through CRISPR-Cas9 genome editing technique, but it's still hard. I think it's very hard to. So conventional breeding is one of the approach to develop resistant variety against wheat blast. Genetic approaches, pathogen population analysis. We have to have a good understanding what are the pathogen races we have in the country. Epidemiological research, how the pathogen overwinter, কোথায় তারা থাকে, কিভাবে transmit হয়, what are the crucial factor, environmental factor, এগুলি সম্পর্কে clear idea থাকতে হবে so that we can manage the wheat blast for long time. In addition, every year need monitoring of the disease appearances, movement, and evolution, okay, in coordination with international Maize and wheat research, CIMIT, and universities, BAU, BSMRU, and local extension agencies, DAE, NGOs, and research agencies, BWMRI, and BINA also working with us in these projects. So these are the long-term managed wheat blast in the country. Still question. What we can do. So see here, the next disease, Fusarium head blight. Okay, Fusarium head blight. This is a common problem in the North American countries, Mexico, and so on. For example, United States of America, Canada, and Mexico, and some other countries. In Australia also they have problem. But in our country also we have problem, minor problem, Fusarium head blight, caused by Fusarium graminearum. You see the very close symptom with blast, but there is a distinct difference. You see here, diseased spikelets exhibit
premature bleaching with one or more spikelets located in the top, middle or head, top, middle or bottom of the head. গমের শীষের মাঝখানতে মাঝামাঝিতে অথবা উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে যেখানে সেখানে দুই একটা করে গ্রেইন ওই আগের যে ব্লাস্ট ডিজিজ আছে সেটার মতো ব্লিস্ট আউট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সরাসরি একটা উপর থেকে নিচের দিকে ব্লিস্ট আউট হবে না। ক্লিয়ার সবার কাছে? হ্যালো স্যার একবার একটু বলুন। বললাম যে ব্লাস্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখছিলাম যে উপর থেকে নিচের দিকে কমপ্লিটলি সবগুলি স্পাইকলেট ব্লিস্ট আউট বা স্ট্রো কালার হয়ে যায় প্যাথোজেন ইনফেকশনের কারণে, কিন্তু ফিউজেরিয়াম গ্রামিনেরামের ইনফেকশনের নেচারটা সেরকম না। সেটা কি করে দেখো, ডিজিজ স্পাইকলেট এক্সিবিট প্রিম্যাচিউর ব্লিচিং উইথ ওয়ান অর মোর স্পাইকলেটস। কোথায়? টপ, মিডল এন্ড বটম অফ দা হেড। কিছু বটমে হতে পারে, কিছু টপে এবং কিছু মিডলে হতে পারে। এটি পুরো হেডটা ব্লিচ আউট হবে না। হ্যাঁ, না, এটাই কিন্তু আমি কিন্তু অনেক সময় পার্থক্য দেই বিটুইন wheat blast and fusarium head blight of wheat. So what are the environmental conditions? You see, high relative humidity, more than 90%, means continuous rain and then hot sunny day, and hence the or increase the relative humidity. And warm temperature, usually 30 degrees centigrade, especially in the month, the current season. You know the February 30 or early March. This condition present before, during, after flowering. যদি ফ্লাওয়ারিং এর জাস্ট একটু আগে বা সময় অথবা একটু পরে যদি এই কন্ডিশন প্রিভেইল করে, রিলেটিভ হিউমিডিটি হাই এবং টেম্পারেচার হাই হয়ে যায় খুব, তখন কিন্তু এই তোমার ফ্লোরেট কলোনাইজেশন হয় প্যাথোজেন দিয়ে, মানে প্যাথোজেনটা এই ফ্লোরাল পার্টটাকে অ্যাটাক করে, তখনই সেই ব্লিস্ট আউট সিম্পটম শো করে। If you critically observe, you will see the shriveled, কুচকানো গ্রেন, shriveled and is wrinkle, কাছাকাছি। shriveled মানে কুচকায় যাওয়া বা wrinkle কুচকায় যাওয়া, একটু বিকৃত শেপ হয়ে যায়। গ্রেন অফ দ্য পিঙ্ক সফট গ্রে টু লাইট ব্রাউন কালার, এবং এই ধরনের গ্রেন গুলির কালারটা একটু পিঙ্কিশ বা এরকম লাইট ব্রাউন কালার হয়ে যায় এই প্যাথোজেনের অ্যাটাকের কারণে। কেন হুইট ব্লাস্টে পিঙ্ক দেখা যায় না কিন্তু এখানে পিঙ্ক কালার দেখা যায় কেন, ওটা আমরা একটু পরে এক্সপ্লেইন করি। আগে সিম্পটমটা শর্টলি এক্সপ্লেইন করতে চাই। তো সাধারণত আমরা কোথায় দেখব? হেডে, এই জন্য এটার নাম হেড ব্লাইট। কোথায় দেখবো আমরা? one or more spikelets showing bleached out symptom located on the top, middle and bottom of the head. Over time কি হয়? This bleached out symptom or bleaching of the spikelets may proceed or progress throughout the entire head. অল্প কিছুদিনের মধ্যে পুরো হেড কভার হয়ে যেতে পারে। And bleached spikelets usually are sterile and contain shriveled and discolored seeds, as I told you here. These are the shriveled grains. So these are the things. Usually কখন দেখা যায়? ম্যাচিউর হওয়ার পরে না ম্যাচিউর হওয়ার আগে? হেড ম্যাচিউর হওয়ার আগে। That's why they called premature stage হয়। জাস্ট ফ্লাওয়ারিং হয়েছে কিন্তু ভিতরে গ্রেন হচ্ছে এরকম, এই সময় অ্যাটাকটা শুরু হয়। যখন এটা আরেকটু ম্যাচিউর হয়ে যায় তখন তুমি এরকম গ্রেন দেখতে পাবা ওইটার ভিতর থেকে আর কি। কাজে ফুল ম্যাচিউর না, প্রি ম্যাচিউর স্টেজে। এখন ফিউজেরিয়াম তোমরা জানো, you have studied at level 2 semester 2, fusarium produce a fruiting body, কি নাম? Sporodokia, and this Sporodokia sometime we can see as salmon fish দেখছো? সালমন ফিশের মাসলটা মানে মাসলটা যে কালার একটু টুকটুকে টাইপের কালার, একটু লালচে কালার, ঠিক এরকম salmon fish color. You see the salmon fish color is Sporodokia on, we can see or noticed on the head. And also this pathogen produced sexual fruiting body. Asexual fruiting body নাম কি? Sporodokia. আর sexual fruiting body নাম কি? Perithecia আমরা মিডিয়াতেও দেখতে পাবো, যদি তুমি লম্বা টাইম গ্রো করো তখন এরকম কালো পেরিথেসিয়া দেখা যায়। তো এই জিনিসগুলি শান্তই করে। এছাড়াও দেখো ওয়ার্ম এন্ড ময়েস্ট এন্ড এগ্রিগেশন অফ লাইট পিঙ্ক সালমন কালার স্পট দেখা যায়। এই কন্ডিশনটা যখনই প্রিভেল করে ইনফেকশনের পরে, দেন ইউ ক্যান সি দ্য সালমন কালার অর পিঙ্ক কালার স্পোরোডোকিয়া মে এপিয়ার কোথায়? অন দ্য রেকিস এন্ড গ্লুমস। এই রেকিস নিচে আর এই গ্লুম গুলিতে।
Lima palliate. Later in the season, you see the bluish black bodies, spherical bodies may appear on the surface of the affected spikelets. কখনো কখনো দেখা যায় spherical bodies, কখনো কখনো later season. These asexual structures are called basically perithecia. Among another important things, this fusarium can produce a mycotoxin, deoxynivalenol. Deoxynivalenol, one of the harmful and detrimental mycotoxin for human and animal beings. Cellular toxin, very correct. See the shriveled and wrinkled grains of pink, soft gray to light brown color. Shriveled grain, pink color, pinkish color. You see? এটা কিন্তু একেবারে যখন ডিজিজ প্রগ্রেস হচ্ছে, the fungus can colonize. Colonize means সে সেখানে খাবার নেওয়া শুরু করে, তখনই সে এই গ্রেইনটা কুচকিয়ে যায় এবং wrinkle show করে. The infected kernel have rough shriveled appearance, ranging in color from pink, soft gray to light brown. You can notice. In this slide, I just want to recap your memory. You see this pathogen produce macro and microconidia. You see the macroconidia, sickle-shaped macroconidia. You see, and this is the perithecia. Inside the perithecia, they produce key ascus, fruiting body. Fruiting body ভিতরে কি তৈরি করে? Ascospore. You see the ascospore, and you see the perithecial structure. If you cross section this perithecia, you will see this type of structure, and inside the perithecia, you will see the ascospore. But at the sexual stage, you can see asexual stage. You can see this macro and microconidia. Now the question is how this pathogen, hey, কেন শুয়ে আছো কেউ নাকি? হ্যাঁ, শুয়ে ক্লাস করতেছো নাকি? এটা কে? আইডি কত? 1802396. কি নামের? আমানুল্লাহ. So you see how this pathogen fusarium can complete its life cycle. You see, this pathogen can produce chlamydospore. This pathogen produce chlamydospore. You see the chlamydospores. This can produce on the wheat, maize, and rice, etc. তারা এগুলি প্রডিউস করে অথবা পেরিথেসিয়া আকারে থাকে। এখন কথা হচ্ছে, when these pathogens survive on these residues, they produce two types of things. One, the chlamydospore germinate and produce conidia, and another is they produce ascospore from this resting structure, perithecia. And either perithecia, neither ascospores or conidia can infect the wheat plants and produce the premature bleaching of the heads. And if you harvest such infected wheat grains, these infected wheat grains basically infect the seedling and showing the blighted symptoms. But if you harvest, what happened? There might be some infected grains with your healthy grains that may source as inoculum for the next season. Clear? Fusarium graminearum or Gibberella G can survive or overwinter or perennate on the residues or debris as chlamydospore or as fruiting structure perithecia. The chlamydospore after germination, they produce conidia, but perithecia after germination, they produce ascospore. Either ascospore or conidia can infect the wheat head and produce bleaching symptoms. If you harvest, you have the infected seed so that you will get the blighted seedlings if you use the infected seed. After harvest, what will happen? You are harvesting grains, both healthy and infected. So your grain may also serve as inoculum for the next season. In a way, head blight, Fusarium graminearum can complete its life cycle. Here you see the slides showing you some basic things. How you can identify the flowering is completed or flowering is started. So you see, no flowering,
just flowering begins. যখন তুমি হলুদ কালারের অ্যান্থার দেখবা হুইটের হেডে, তখন সেটা ইন্ডিকেট করে যে ফ্লাওয়ারিং স্টার্ট হয়ে গেছে অল্প দুই একটা গ্রেনে। এটা আস্তে আস্তে যখন সবগুলি গ্রেনে দেখবা, স্পাইকলেটে দেখবা, তখন মনে করবা যে কমপ্লিট ফ্লাওয়ারিং। আর এগুলি যখন সাদা হয়ে যাবে অ্যান্থারগুলি, তখন তোমাকে ধরে নিতে হবে যে ফ্লাওয়ারিং কমপ্লিট। ফ্লাওয়ারিং ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা দেখেই তুমি ফাঞ্জিসাইড অ্যাপ্লাই করবা। এই জন্য তোমার একটা বেসিক আইডিয়া থাকতে হবে যে কখন ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে, কখন ফ্লাওয়ারিং শেষ হচ্ছে, কখন শুরু হচ্ছে, কোনটা ইন্ডিকেশন করে যে ফ্লাওয়ারিং শেষ, কোনটা ফ্লাওয়ারিং শুরু, কোনটা ফ্লাওয়ারিং হবে হবে ভাব। এখানে ডায়াগ্রামটা সেটাই শো করে। কন্ট্রোল or management of Fusarium head blight. You see, rotation should be fine. You have to remove the residues and go for crop rotation. And heavy tillage also help to reduce or control Fusarium head blight pathogen. So burning, sanitation, another important things. Spray prothioconazole plus tebuconazole oblique, I mean alternative propiconazole plus trifloxystrobin or propiconazole plus prothioconazole. You can apply 60 liter per hectare or more when most heads are fully immersed. যখন সবগুলি হেড বের হয়ে যাবে, তখন তোমার এই কেমিক্যালগুলি স্প্রে করতে হবে so that you can protect your plant. In addition, there are some biological agents now using to control Fusarium head blight in some countries. For example, Bacillus, you know, Bacillus is a biological or bioagents, bacterial bioagents and yeast you can use if available, but it's sometimes not available. So chemical is only the way and cultural approaches. Resistant cultivar and integrated disease management, IDM, should be used. I mean cultural, chemical, biological, everything you have to integrate. We call it IDM. Okay, combined application of biological agents and chemical fungicides along with cultural approaches. We call it IDM. Integrated use of cultural, chemical, and biological things called IDM, integrated disease management. So the same way you can control the disease. The third one, and this is the last one for today's lecture, and you can see here what is the name of the disease? Leaf blight of wheat. I'll just leaf blight. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না এটা? স্যার স্ক্রিন চলে গেছে। চলে গেছে না? জি স্যার। I'll back. So leaf blight of wheat, bipolar is Sorokiniana. So the pathogen you see that produce this type of conidia. We call it obclavate type conidia, and there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 14 cells. You can notice sometime. And why the pathogen called bipolar is because this pathogen, the conidium of this pathogen germinate from both pole, দুই সাইড থেকে। Can you see at the right bottom corner this conidia? You see the germination start from this end and from this end. So the conidia can germinate from both pole. That's why called bipolar. Bipolar মানে দুই পোল থেকে germinate করে conidia, এই জন্য এটাকে bipolaris বলা হয়। Bipolaris এর স্পেসিস হচ্ছে Sorokiniana, কারণ হচ্ছে এর আরেকটা স্পেসিস আছে ওরাইজি, যেটা ইয়েকে অ্যাটাক করে, রাইসকে, ব্রাউন স্পট ডিজিজ করে। আবার এর আরেকটা স্পেসিস আছে মেইডিস, বাইপোলারিস মেইডিস, যেটা মেইজকে অ্যাটাক করে, ওটা আমরা স্টাডি করব, কিন্তু রাইসেরটা যিনি রাইস করাবেন উনি ডিটেইল তোমাদের বলবেন। So you see here small oval chlorotic lesions usually scatteredly appear on the older leaves. এই হুইট গাছে বা গম গাছের নিচের দিকে, সিজনের শেষের দিকে বা একটু আর্লিতেও হতে পারে,
নিচের দিকের যে older leafগুলি সেই leafগুলিতে তুমি small oval chlorotic lesions নোটিস করবা বা দেখবা ম্যাচিউর স্টেজে গেলে সে অন্য একটা ডিজিজ শো করবে সেটাকে বলে গ্রেইনি সিম্পটম শো করে সেটাকে বলে ব্ল্যাক পয়েন্ট অফ হুইট আমি ওটা পরে আলোচনা করব সাধারণত তোমরা লিপেরটা দেখো যে স্মল ক্লোরোটিক eye shape lesion you can notice on the leaves especially on the older leaves and you see the bipolaris sorokiniana produce this type of conidia come in contact with the leaf and infect the plant and produce this type of symptoms. There is elaboration, but you don't need to write many things, but only few sentences you can write. You see small oval chlorotic lesion regularly appear on the leaves, especially on the lower leaves. The lesion enlarge, become irregular in shape, and develop dark brown or gray center. The brown margin থাকবে কিন্তু gray center develop করবে lesionের মধ্যে. Lesion may have you see the bright yellow marginal zone. Up to 1 centimeter or more in diameter and progressively usually develop from lower to the upper leaves নিচের লিফগুলি থেকে ইনফেকশন শুরু হয় ক্লোরোটিক লেশন আস্তে 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 উপরের দিকে করে প্রসিড করে বা প্রোগ্রেস করে under moist condition you see the lesions may be covered by black powdery conidia glooms এবং ইয়াতে তুমি black powdery conidia দেখতে পাবা like this you see এই যে হেডের যে গ্লুমস বা ইয়া যখন হেডিং হয়ে যাবে পাকা শুরু হবে তখন তুমি এরকম কালো কিছু দেখতে পাবা এই যে শীট ওনস এন্ড গ্লুমস ওনস মানে ওই যে শীষের উপরে যে কাঁটাটা থাকে মানে কাঁটার মতো যে ইয়াটা এট দ্য ডাব স্টেজ অফ হুইট ডেভেলপমেন্ট মানে যার বীজে ইয়ার মধ্যে শীষে একটু দুধ দুধ ভাব আমরা বলি এটাকে এটা আসছে দুধের মতো ইয়া সফট heavily infected fields appear dull and burnt with burnt appearance এটা অনেক সময় আরেকটু অ্যাডভান্স স্টেজে গেলে যখন গ্রেন ফর্মেশন হয়ে যায় তখন একটু শক্ত শক্ত দানা হয় তখন এই সিম্পটমটা দেখা যায় এখন কথা হচ্ছে লিপ ব্লাইট এই ডিজিজটার ডিজিজ সাইকেলটা কেমন হতে পারে এই প্যাথোজেনটা কি সিডে থাকতে পারবে জি স্যার থাকবে এটা ফিউজেরিয়াম হেড ব্লাইট এবং ব্লাস্ট এই তিনটাই কিন্তু সিড বোর্ন ডিজিজ সিড বোর্ন মানে সিডে থাকে এই প্যাথোজেন সো what I mentioned perinate করা মানে কি জানো পেরিনেটিং হচ্ছে প্যাথোজেনটা সার্ভাইভ করা কিসের ওয়ান সিজন টু অ্যানাদার যে ফরমেশন সার্ভাইভ এজন্য এখানে আমি একটা টার্ম ইউজ করছি perinating organs in disease seed infected stubbles and in the soil so bipolaris sorokiniana present in the soil in the crop stubbles or residues and infected and also in the soil. So you show the seed in the field, what will happen? The pathogen bipolaris sorokiniana start to grow and they produce fungal growth and infect the seedlings. Some of the seedlings escape the infection or tolerate the infection and go to the mature stage, you see. But some of the seedlings cannot. And such seedlings killed due to infection by this pathogen. You see infected roots and roots from the soil. So clear? তাহলে সিড থেকে এসে সে এখানে একটা কিন্তু মিনি সাইকেল কমপ্লিট হতে পারে এখানে দেখো সে বাইপোলারিস sorokiniana infect the germinated seedlings some seedlings you see with primary infection and survive and go to the mature stage but some of the seedlings killed due to infection and the seedlings those survive and go to the next stage mature stage you see once the condition like this the leaf become wet for 10 hours যেমন এখন গম আছে মাঠে এখন 10 ঘন্টা কিন্তু লিভ এমনি ভেজা থাকে কুয়াশার কারণে এবং তুমি যদি টেম্পারেচার এই ধরনের প্রিভেল করে এখন টেম্পারেচারটা এরকমই আছে দেখো মাঠে বা ইয়াতে আমাদের টেম্পারেচার এখন 28 25 27 এরকম থাকে হাই ডোজেস অফ নাইট্রোজেনাস ফার্টিলাইজার কারণ এখন গমের সিজন এখন এই ওয়েদারগুলি বিরাজ করতেছে ইন এডিশন ইফ ইউ অ্যাপ্লাই high doses of nitrogenous fertilizer what will happen the bipolaris sorokiniana produce conidia and this conidia fall on the leaves surface and on the leaf there is moisture right whiteness means ki moisture this moisture help bipolaris conidia to germinate and penetrate the host tissues যে যিনি তোমাদেরকে প্যাথোজেনেসিস পড়াইছেন এটা আমি আগে পড়াইতাম
হ্যাঁ উনি বলার কথা কিভাবে কনিডিয়া ফর্ম করে, কিভাবে জার্ম টিউব অ্যাপ্রিসোরিয়া ফর্ম করে, কিভাবে ইনভেট করে প্লান্ট টিস্যু। সো তারা কি করবে, জার্ম টিউব এন্ড অ্যাপ্রিসোরিয়া ফর্ম করবে, করে নিউট্রিশন ড্র করবে এন্ড সিম্পটম প্রডিউস করবে। এবং তুমি ক্লোরোটিক লেশন দেখতে পাবা গম গাছের নিচের দিক থেকে, দেখো ক্লোরোটিক লেশন। তোমরা পরীক্ষার খাতায় একটা লিফ সুন্দর করে আঁকা ক্লোরোটিক লেশন দেখাবা, লেবেল করবা। এখন কথা হচ্ছে যদি এটা হেড ফর্ম করে, ওয়ান্স you noticed the head in the field in the mature stage, later stage of crop development, you see what you'll see, you can see this black powdery mass of conidia on the awns and glooms. Awns and glooms এ তুমি black powdery mass দেখতে পাবা। এবং এই ধরনের শীষ থেকে বা এই ধরনের ফিল্ড থেকে যখন তুমি হারভেস্ট করবা, you can see some seeds become black at one point, embryonic point, we call it black point, and black pointed wheat seed তুমি হারভেস্ট করলা। এটা কি হবে, এটা দেখো যেটা সরাসরি গিয়ে এখান থেকে গিয়ে ডিজিজ সাইকেল কমপ্লিট করতেছে। এখন কথা হচ্ছে যে উইদিন দ্য সিজন এভাবে কিন্তু সে কমপ্লিট করতে পারে। সেকেন্ডারি স্প্রে বাই কনিডিয়া, ফর এক্সাম্পল রেইন স্প্ল্যাশ এন্ড এয়ার দিয়েও কিন্তু এটা সেকেন্ডারি স্প্রেড হয়। তাহলে সিড থেকে, স্টাবলস থেকে অথবা সয়েল থেকে প্যাথোজেন আসতেছে, সিডলিং কে অ্যাটাক করতেছে, সিডলিং ব্লাইট হয়, সিডলিং কিল হয়ে যেতে পারে, অথবা যে সমস্ত সিডলিং সার্ভাইভ করবে, মেজরিটি সার্ভাইভ করলে ম্যাচিউর স্টেজে আসে, ওল্ডার লিভ ইনফেক্টেড হয় এবং আস্তে আস্তে হেড ইনফেক্টেড হয়। তুমি হারভেস্ট করলা, তোমার গ্রেইন আবার ইনফেকশন থাকলো, আবার তুমি সিজনের মধ্যে এটা সেকেন্ডারি সাইকেল কমপ্লিট করবে, এক গাছ থেকে আরেক গাছে ছড়াবে। এভাবেই তোমাদের ডিজিজ সাইকেলটা শো করতে হবে। এই ডিজিজটার আরেকটা ফেজ কি নাম? black point of wheat. Black point of wheat. Black point of wheat. You see here, black point of wheat. The দুইটা ফেজ, একটা হচ্ছে লিভ ব্লাইট ফেজ আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক পয়েন্ট ফেজ। যেটার সিম্পটম চাওয়া হবে তোমাকে সেটা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে, এটা কিন্তু ভুল করা যাবে না। What is the pathogen? There are lots of pathogen may involve. Bipolar sorokiniana is the leading organism, but there might be some other pathogen also present in the black pointed wheat seed. For example, Alternaria, Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Carvularia, Chaetomium, Gliosporium, Nigrospora, Isopas, Stemphylium, all this. What are the symptoms? You see the black necrotic lesions, you see here, black necrotic lesions develop at the embryonic site of the wheat grain, and grains become shriveled. এই গ্রেইনগুলি কি হয়ে যায়? shriveled হয়ে যায়। তাহলে black necrotic lesions develop at the embryonic point of the grain and grains become shriveled due to infection by these pathogens. So we call it black point of wheat. Black point of wheat. তাহলে এই ডিজিজটার দুইটা ফর্ম, একটা নাম কি? লিফ ব্লাইট অফ হুইট। আর একই প্যাথোজেন আরেকটা স্টেজে যায় যখন আরেকটা ডিজিজ করতেছে, সেটার নাম কি? ব্ল্যাক পয়েন্ট অফ wheat. এই দুটো সিম্পটম তোমাদের আলাদা আলাদা হবে, অনেক সময় দুইটা একসাথেও দিতে পারে। আবার শুধু লিভ ব্লাইট দিলে তোমাকে ব্ল্যাক পয়েন্টের সিম্পটম এক্সপ্লেইন করতে হবে, আর যদি আলাদা আলাদা ভাবে যায় তাহলে আলাদা আলাদা ভাবেই করতে হবে। So you see the disease condition are discolored and appear withered, শুকিয়ে যায়, black pointed or smashed হয়ে যায়, নরমাল কালার থেকে এই হয়ে যায়। And you see the black point associated with darkened pericarp and sometimes shriveled embryo of the seed. Embryoটা shriveled হয়ে যায় এবং দেখা গেছে যে 5% এর উপরে গেলে আস্তে আস্তে তার জার্মিনেশন কমে যায়। And you see when the pathogen invade the embryo, যখন সেটা embryo করে তাহলে তার জার্মিনেশন ক্যাপাবিলিটি আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করে। So these three things noticed in case of black point. স্যার হ্যাঁ বলো। আমাদের তো নেক্সট একটা ক্লাস আছে। শেষ আমার শেষ, জাস্ট 2 মিনিট। So spray propiconazole and hexaconazole at the time of maturing head. যখন হেডটা ম্যাচিউর হচ্ছে ঠিক ওই সময় যদি তুমি এই ফাঞ্জিসাইড গুলি স্প্রে করো, কোনাজল গ্রুপের ফাঞ্জিসাইড, এগুলি ভালো কাজ করবে 7 থেকে 10 দিন পর। এছাড়া কিছু বায়োজেন, Pseudomonas fluorescens, some species of Trichoderma hergianum or Trichoderma viridi can be applied. Okay, and in addition, one of the important approach is you can treat the seed with a seed treating fungicide, Provex.
2.5 গ্রাম পার কেজি সিড, প্রতি কেজিতে 2.5 গ্রাম নিয়ে মিশাই নিয়ে যদি তারা সোয়িং করে এটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, তারপর তোমাকে সিডটা একটা ভালো স্টোরেজে করতে হবে যাতে মোল্ড ডেভেলপমেন্ট না হয়, রেজিস্ট্যান্ট কাল্টিভার ইউজ করতে হবে, এটাই। আরেকটা দেখা গেছে যে ব্ল্যাক পয়েন্ট ক্যান পার্শিয়ালি বি কন্ট্রোলড বাই রিডিউসিং ইরিগেশন ফ্রিকোয়েন্সি আফটার হেডিং বাই রিডিউসিং নাইট্রোজেন রেস উইদাউট স্যাক্রিফাইসিং আইদার yield অর কোয়ালিটি। তাহলে কি করতে হবে? ইরিগেশন ফ্রিকোয়েন্সি কমাইতে হবে হেডিং এর পরে, যখন হেড এসে গেছে উইটে তখন ইরিগেশন ফ্রিকোয়েন্সি কমাইতে হবে। আরেকটা হচ্ছে নাইট্রোজেনাস ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশনের ডোজ একটু মেইনটেইন করতে হবে। দিস আর দ্য ফাঞ্জিসাইডস, বায়োএজেন্ট, সিড ট্রিটমেন্ট, এগুলি তোমাকে মেইনটেইন করতে হবে। রেসিস্ট্যান্ট কাল্টিভার, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলি মেইনটেইন করতে হবে। সো থ্যাংক ইউ। And if you have any question, you can ask me in the even in the next class. Hope to see you on Tuesday. শোনো, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা গুগল ফর্ম শিটটা পাঠিয়ে দিব। হ্যাঁ, কোনো একজন ইমেল আমাকে চ্যাট বক্সে একজন ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দাও, তোমাদের যে সিআর, হ্যাঁ, ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ, যে একটু চ্যাট বক্সে আমাকে ইমেল অ্যাড্রেসটা পাঠিয়ে দাও। হ্যালো, ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দাও। আমার ইমেলটা আমি দিয়ে দিতে পারি, হ্যাঁ, তোমাদেরকে, সেটা হতে পারে। দিয়েছি স্যার একটা ইমেল। হ্যাঁ, ইমেল দিয়েছি স্যার, একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েছি স্যার চ্যাট বক্সে। দিছো? জি স্যার। দিলে তো আমি পেয়ে যাওয়ার কথা, কই দেখতেছি না তো। আচ্ছা দেখি, কই এরকম তো দেখা যাচ্ছে না। তুমি আবার দাও তো। স্যার কালকে আমাদের সব ক্লাস অফ থাকবে না স্যার? কিসের জন্য জানি? সরস্বতী পূজা। সরস্বতী পূজা তো ইউনিভার্সিটি মানে বন্ধ থাকে এখন ক্যালেন্ডারে। হ্যাঁ, এখন একটু দেখবেন স্যার, চ্যাট আইডি দেয় কি এখন আবার? হ্যাঁ স্যার এখন চ্যাটে দেখেন স্যার, দিয়েছি স্যার। ওইটাই তো দেখতেছি না, কারণটা কি? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আই গট ইট। নিলয়? জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। niloy719@gmail.com. হ্যাঁ জি স্যার। I will send you the Google form and you will fill up and please send me back by tomorrow. জি স্যার। Or by today sometime. Okay. তাহলে তো কালকে আপনার ক্লাস হচ্ছে না তাই না স্যার? কালকে তো আমার নাইও, কালকে আমার ক্লাস নাই স্যার। টুইসডে বললেন না, আজকে তো আচ্ছা আজকে মানডে না? জি স্যার, আমার ক্লাস আজকে কি মানডে না? জি স্যার, মানডে। মানডে হলে আমার নেক্সট ক্লাস হচ্ছে, আমি দেখছি, ও আচ্ছা তাই তো, থার্সডে নেক্সট ক্লাস। আচ্ছা তাহলে এটা নেক্সট ক্লাস থার্সডে। যদি কালকে সরস্বতী পূজা বা ইউনিভার্সিটি ক্লাস অফ থাকে তাহলে ক্লাস হবে না, ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা হবে আমাদের বৃহস্পতিবার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ভালো থাকো।